माध्यमातून होणाऱ्या निवडणुकीला नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका या संदर्भामध्ये एक कोऑर्डिनेशन बैठक आज आयोजित करण्यात आलेली आहे। स्थानिक पातळीवर आता जिल्हा स्तरावर आमच्या पक्षाचे सगळे प्रमुख हे बैठक करून आघाडी आणि त्याप्रमाणे निर्णय घेत आहेत। काही ठिकाणी थोडंसं असलेल्या उमेदवारामध्ये किंवा एका विचाराने आपल्या मताचं विभाजन न होता राज्य स्तरावर कोऑर्डिनेट करून तिथला असलेला थोडासा उमेदवारीबद्दल काही तिढा असेल किंवा कुठली चर्चा असेल ते करण्यासाठी एक बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती आणि म्हणून या बैठकीच्या माध्यमातून आम्ही ठरवलेलं आहे की या होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जिल्हास्तरीयवर आता फॉर्म भरणं चालू आहे। आम्ही सगळे अधिकार हे स्थानिक पातळीवर दिलेले आहेत आणि स्थानिक पातळीवर अधिकार देत असताना 17 तारखेपर्यंत फॉर्म भरून झाल्यानंतर या बाबतीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा थोडासा मतभेद किंवा कुठल्या प्रकारच्या असलेल्या उमेदवारीबाबत कुठल्या प्रकारची चर्चा करायची असेल तर ते एक कोऑर्डिनेट कमिटी करावी आणि म्हणून सगळे आमच्या मित्रपक्ष आणि महाविकास आघाडीच्या असलेल्या प्रत्येक पक्षाचे एक राज्यस्तरीय आम्ही कोऑर्डिनेटर करणार आहोत आणि त्यामध्ये मग कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला तर तो मार्ग काढण्याचे अधिकार किंवा निर्णय घेण्याचे अधिकार ते आपण त्या ठिकाणी राज्य स्तरावर घेतोय। त्या संदर्भातली आजची बैठक होती आणि त्या बैठकीला आम्ही सर्व येणाऱ्या निवडणुकीला कसं समोर जायचं याच्या संदर्भातली चर्चा केली। मनसेच्या संदर्भात प्रामुख्याने काही चर्चा झाली का? तुमची महाविकास आघाडीमधून तुम्ही 3 पक्ष आणि इतर पक्ष तुम्ही आहात, परंतु मनसे आता तुमच्यासोबत अनेक आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभागी घेते। राजकीय दृष्ट्या आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये असा प्रस्ताव आमच्याकडं आघाडीच्या संदर्भामध्ये काम करत असताना आलेला नाही। आल्यानंतर त्याच्या संदर्भामध्ये बसून आम्ही एकत्रितपणे निर्णय घेऊ। या संदर्भामध्ये वारंवार प्रांताध्यक्ष या नात्याने मी पक्षाची अधिकृत भूमिका मांडलेली आहे की तशा प्रकारचा कुठलाही प्रस्ताव अद्यापर्यंत आलेला नसल्यामुळे चर्चेचा प्रश्न उद्भवत नाही आणि या संदर्भात इंडिया अलायन्सचे सर्व घटक पक्ष निर्णय घेतील ही असणारी भूमिका जी आहे तीच आम्ही या निमित्ताने अधोरेखित करत आहोत। आणि आता होऊ घातलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानं, कारण मागच्या 2 निवडणुका आम्ही सोबत लढलो, महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही 19ला अस्तित्वात आलो, पुढे इंडिया अलायन्समध्ये ही आघाडी आमची परावर्तित झाली आणि मित्रपक्ष नात्यानं सोबत राजकीय झुंज आम्ही ही भारतीय जनता पक्षाला ही देत असताना एक किमान समन्वय हा असणं आवश्यक आहे आणि आज किमान आणि पुढे चालत असताना विड्रॉलपर्यंत हा येणाऱ्या ज्या काही तक्रारी असतील, येणाऱ्या काही कुठे अडचणी असतील त्यासाठी समुपदेशनाच्या आणि योग्य निर्णय घेण्याच्या अनुषंगानं एक डायलॉग, एक संवाद हा खुला असला पाहिजे आणि त्या अनुषंगानं आज सर्वसमावेशक अशा प्रकारची चर्चा झाली। चर्चेमध्ये विभागनिहाय, जिल्हानिहाय आणि राज्य पातळीवर कसा समन्वय हा निर्माण करता येईल आणि तो सातत्याने कसा आपल्याला टिकून ठेवता येईल हीच चर्चा आज या ठिकाणी झाली आणि अर्जाची प्रक्रिया ही 17 तारखेपर्यंत आहे। 17 तारखेनंतर देखील आम्ही दुसऱ्यांदा पुन्हा एकदा बसून विड्रॉलच्या आधी काही तिढे असतील, काही त्या ठिकाणी जर शक्य नसेल काही गोष्टी तर त्या अनुषंगाने मार्ग त्यातून काढू। आम्ही मित्रपक्ष या नात्यानं आम्ही सोबत जाण्याचा प्रयत्न करू। कुठे जर काही अडचणी आल्या तर त्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार हे सर्वांनीच दिलेले आहे। त्यामुळे एक गोष्ट या चर्चेच्या अनुषंगानं जो आम्ही इंडिया अलायन्सचे आहोत हा जसा आमच्यातला एक समान धागा आहे तसाच तिन्ही पक्षांनी निवडणुकीच्या अनुषंगानं निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्याचे अधिकार हे दिलेले आहेत। त्यामुळे आमचं स्थानिक पातळीवरचं तिन्ही पक्षाचं जे सन्माननीय नेतृत्व आहे हे या संदर्भात चर्चा करतच आहे आणि त्या चर्चेतून ते जे मार्ग काढतील आणि ते जो फॉर्म्युला आणतील यावर शिक्कामोर्तब करणं हे आमच्या तिन्ही पक्षांचं काम आहे आणि हे होत असताना समन्वय राहावा ही असणारी आमची राज्याची एकंदरीत असणारी भूमिका आहे। महापालिका निवडणुकांची घोषणा व्हायची आहे पण तुमच्या
पक्षातून काल एक वक्तव्य आलं की मुंबई महापालिका काँग्रेस स्वबळावर लढणार. आम्ही आज आपल्या समोर जे आलेलो आहोत, ह्या 17 तारखेपर्यंत ज्याची अर्ज भरण्याची मुदत आहे आणि 2 तारखेला ज्यांचं मतदान आहे, 21 तारखेला ज्यांचा विड्रॉल आहे, या सर्व प्रक्रियेच्या अनुषंगानंच आम्ही आपल्यासमोर आलेलो आहोत. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की या निवडणुकीच्या आणि या फ्रेमच्याच अनुषंगानं आपण आम्हाला प्रश्न विचारेल ही आपल्याला सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती आहे. त्यामध्ये वेगवेगळी भूमिका असू शकते, जिल्हा परिषद, महापालिका आणि आता नगरपालिका. सध्या ज्या आहेत, ज्यासाठी आलो आहेत ते आहोत आणि या फ्रेममध्ये, कारण निवडणुकाचा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ही कालपासून सुरू झालेली आहे. सिम्बॉल देण्याची प्रक्रिया प्रत्येक पक्ष हा त्यांच्या राज्य पातळीवरून बैठका घेऊन ते सिम्बॉल जे आहेत त्याचे डिस्ट्रीब्युशन करत आहेत. निवडणूक आयोग कुठे आमचे सिम्बॉल जे आहेत त्या एबी फॉर्ममध्ये गोंधळ घालतो का, हे देखील बघणं आम्हाला कुठेतरी आता आवश्यक वाटतंय. इतके वर्ष सिम्बॉल जे आहेत हे एबी फॉर्ममध्ये कुठे धांदली झाली नव्हती. मात्र दादर नगर हवेलीमध्ये 75% जागा या अनपोज करून टाकल्या. काँग्रेसचे आमचे 100% एबी फॉर्म जे आहेत हे रिजेक्ट केले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा लहरीपणा आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. तो लहरीपणापासून आम्हाला निवडणूक प्रक्रिया कशी वाचवता येईल हा देखील आमच्या एकत्रित येण्याचा आज एक योग होता आणि ही देखील काळजी घेण्याच्या अनुषंगानं आम्ही संवाद साधत आहोत. या संदर्भात मला आपल्याशी योग्य वेळी संवादही साधता येईल. मात्र महानगरपालिकेच्या एकंदरीत परिसराचा आणि महापालिका क्षेत्रातली सदर चर्चा होती. आज आम्ही आपल्याजवळ एका विशिष्ट उद्देशाने आणि एका विशिष्ट त्रिज्येमध्ये आम्ही आपल्याशी चर्चा करण्याकरता आलेलो आहे. या गोष्टी आहेत, पुढे निवडणुका आहेत, आम्ही सातत्याने आपल्यासमोर येणार आहोत आणि हा सर्व डायलॉग जो आहे हा याचा अवकाश आपल्यासोबत निश्चित संपन्न होईल. महाविकास आघाडी दिसणार नाही. त्यांनी आता असं आहे की आजची चर्चा आत्ताच्या सध्याच्या निवडणुकीपुरती आहे. अजून त्याला वेळ आहे ना. अजून त्याच्यानंतर ज्या काय घडामोडी होतील त्यावेळेला तुमच्याशी संवाद साधू ना. त्यावेळेला काय आपण भेटणार नाहीत का. आता फक्त आम्ही फोकस एवढाच केलेला आहे की आता होणाऱ्या निवडणुकीपुरतं काय निर्णय घ्यायचे त्याच्या संदर्भातली एक बैठक होती. आज जी बैठक झाली त्याच्या संदर्भातला खुलासा आम्ही केलेला आहे. त्यासाठीच आपण असं ठरवलेलं आहे की राज्यस्तरावर प्रत्येक पक्षाचा एक प्रमुख नेता हा कोऑर्डिनेटर होईल. त्यांची बैठक पण घेतली जाईल. तिथून जर अशा आणि जिल्हास्तरीय विभागस्तरीय अशी विभागीय अनिल परब साहेबांनी आणि यांनी सांगितलेलं आहे की एक प्रमुख आपण तिथं नेमायचा आहे. त्यातून कोऑर्डिनेट करायचं. नाही झालं तर राज्याच्या बॉडीने त्या निर्णय घ्यायचा. अशा प्रकारचे तक्रारी सगळ्या मित्रपक्षांनी पक्षाकडे आले तर 19 तारखेला परत आम्ही बसणार आहोत आणि त्यावेळेला त्याच्या संदर्भातला निर्णय घेतला जाईल. प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रत्यक्ष प्रचार सभांबाबत काही चर्चा झाली नाही. आता निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर आम्ही फोकस केलेला आहे. 19 तारखेला बोलू आणि 19 तारखेला ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रचाराची कशा प्रकारची करायचं त्याची निर्णय पण आम्ही नियोजनाला बसणार आहोत. ही बैठक आता सातत्याने ह्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत होणार आहे. आजची बैठक ही जसं बाकीच्या नेत्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे नगरपालिका आणि नगर परिषदा ह्या ज्या पहिल्या टप्प्यातल्या निवडणुका याच्यापुरताच मर्यादित होती आणि त्याचे सर्वाधिकार हे स्थानिक पातळीवरती दिलेले आहेत. आणि ह्या स्थानिक पातळीवरती निर्णय दिलेल्या असल्यामुळे स्थानिक पातळीवरती जे काही निर्णय होतील त्याच्यावरती आम्ही आमचे कोऑर्डिनेटर नेमलेले आहेत वेगवेगळ्या पक्षाचे. आणि जर एखादी कुठली अडचण किंवा एखादी समस्या निर्माण झाली तर त्याच्यावरती ते जे कोऑर्डिनेटर नेमलेले आहेत ते निर्णय घेतील. आता ह्या ज्या निवडणुका आहेत या पहिल्या टप्प्याच्या याच्यामध्ये आज महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्र बसून काय व्हायला पाहिजे, कसं व्हायला पाहिजे याच्या बाबतीत चर्चा केली आहे. दुसरी बैठक आमची 19 तारखेला ठरलेली आहे. आता टप्प्याटप्प्याने ह्या बैठका होतील
आणि टप्प्याटप्प्याने आम्ही मार्गक्रमण करू. त्यामुळे आजचा हा जो काही बैठकीचा अजेंडा होता हा फार मर्यादित होता आणि त्याच्यामुळे जे पुढे पुढे येणारे विषय आहेत ते त्या वेळेला ज्या वेळेला चर्चा होईल ती चर्चा झाल्याच्या नंतर आपल्या समोर आम्ही घेऊन येऊ. आज नगरपालिका आणि नगर परिषदा एवढाच विषय. जेव्हा महानगरपालिकेचा विषय तेव्हा आपल्याला निमंत्रित करू. धन्यवाद. थँक्यू. तो आता या फ्रेममध्ये Nervous? No, sir, it's dandruff. I can't see it. There is something not right. It's dandruff only. Stay stuck, sir. I see. This is oily, sticky dandruff. New Head and Shoulders with charcoal formula pulls out oil and dandruff so that oily, sticky dandruff doesn't come back. When it comes to the question of economy, which is going to benefit everybody, the politics cannot be so disruptive. Once upon a time, Prime Minister Rajiv Gandhi said, if I send 1 rupee to the beneficiary, he ends up getting only 15 paisa. Adopting technology, Prime Ministers ensure that that kind of leakage doesn't happen. 1 rupee sent is 1 rupee received. One of the most crucial ministries in Modi's cabinet, the Ministry of Finance, has been entrusted to Nirmala Sitharaman. She is one of the top ministers in the government of India. So only 1.5% of India's population is the tax-paying population, whereas for China this is 10% and in the US it is 43%. Ma'am, why is our tax base so small? As long as you are earning more, you and your family are happy. But the moment you are under the tax net, you think the government is regressive. There are states like Tamil Nadu which were protesting because they were saying that it's like penalizing the states for investing so much money into building factories when there are states which are just consuming States things. is not building factories. What are you saying? The top 1% of India accounted for 45% of all flights and just 6.5% of the users were responsible for 44% of all UPI transactions. Ma'am, why is the gap between the rich and the poor increasing so much? Ma'am, the Skill India report says that more than 35% of our BTech students are unemployable, 30% of our MBA students are unemployable, 60% of our ITI students are unemployable, and more than 75% of our polytechnic students are unemployable. The Finance Minister of Kerala, K.N. Balgopal, argues, he says that Kerala gets only 21 rupees against every 100 rupee that Kerala collects. But for UP, this number is 46 out of 100. And for Bihar, it's drastically high. Bihar gets 70 rupees out of the 100 rupee that it collects. And here's where the north-south divide narrative comes into play, ma'am. So, ma'am, what is the logic behind dividing this pool of money? I think this narrative is somewhat distorted. Hi everybody, this is a conversation that I had with one of the most powerful women in India, who's none other than our Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman. In this episode, we spoke at length on what exactly are the obstacles that India faces while it is on its way to become a $7 trillion economy. Why is there rampant unemployment in India? What is the vision that BJP has for India? And most importantly, we spoke at length on why southern states like Tamil Nadu and Kerala get less money from the center as compared to northern states like UP and Bihar. So as usual, I tried my level best to ask her as many questions as possible in the limited time that we had. We did miss out on a lot of questions, but for the questions that we could ask, Nirmala ma'am was kind enough to explain everything using examples and numbers. So now it's up to you to decide whether our answers were satisfactory or not. And now on with the episode. Hello ma'am, welcome to the Indian Business Podcast and thank you so much for giving us such an important slot in your valuable schedule, ma'am. Ma'am, the agenda for today's podcast is very simple. We want to understand the fundamental insights of great governance, which usually gets missed out by mainstream media. And I have very specific questions coming straight from the people of India. And what we seek to understand are the underlying insights behind the functioning of the government. So all throughout this episode, if you can be extremely elaborative with your answers, as simple as possible and with as many examples as possible, that would be fantastic, ma'am. Shall we get started? Okay. Yes, and thank you for having me. Ganesh? Thank you so much, ma'am. Ma'am, the first question that I have comes from your India
India Today conclave answer, and you mentioned that a critical factor to help us become a $7 trillion economy is the coordination between the state, center, and the panchayat. Ma'am, could you please elaborate on that and help me understand what is this coordination issue and how are we solving for it? See, as you know, the governance structure in India is divided by subjects as much as it is divided primarily between the central government, the state government, and of course the third layer. So there are subjects, as they refer to, which are entirely the central government's domain. And there are subjects which are entirely the state government's domains. And there are those which have both of them, they call it as concurrent subjects, where both the center and the states have a role to play. So even there, you know, some aspects of that subject will be dealt by the center, and some other aspects will be done by the states, and the overlaps are kept to the minimum. Overlaps even within concurrent. So when we refer to the subjects, those can be fantastically done by any one center or the state, but even in those, nowadays very clearly, the interests of the states need to be given a voice, and in subjects which are states exclusively, even their local bodies, because they're also elected, they also have aspirations, they have people's representatives sitting in them, so they are answerable back to the voters. So the local self-government, or the third layer as we call urban local bodies, will also have a very decisive role to play to the limited area in which they operate. But of late, the one big glitch to this whole thing is being felt because local governments are not yet into that groove. Because eventually when you take a investment to some area, it is in that pocket where they have to be located. Many of the clearances will have to emanate from. And therefore, there is a need for the local bodies to understand why they have to be easy with people who are coming. Easy meaning well within the rules. Make it facilitative rather than obstructive. Because when you think you want to regulate them, control them, or bring more rules on them, you think you're having a hold, but that can frighten people away from your place. So it is that kind of a understanding and participating with the same intent that you need to have all the layers working together. That's why I had said that. Could you help me understand this as an example, ma'am? Any example will be, let us say, now you're having all these semiconductor chip manufacturing. Earlier, you had the Maruti, was it that the smallest car? Nano, which was going to be manufactured. And where they went, the state government and the local body did not make it easy for them. And at that point in time, before 2014 election, typical of Gujarat, which was business friendly, they said, no, you come over, we'll do it. And therefore, leaving the area where it was to be established in Bengal, Tata rushed to Sanand, and the Gujarat government, together with the local body there, enabled within, I'm told, 10 days, the permissions, required clearances and everything, so that they could invest. Now, without looking at any ill will or malafide, why wouldn't that happen in Bengal? After all, the same investments by Tata was going to happen there. Correct. That insensitivity, or call it indifference, affected a big prospect of a business. Similar is the way in which you have private Indian investors going in for manufacturing semiconductors. It's no good repeating the example. Gujarat offered them favorable. Anyone could have offered. And that got proven by the fact that, would you imagine,
Assam gave them the opportunity. You tend to think Northeast states need a lot more pushing up to even be at par with many of the states so that industry can go in there. But what did Assam do differently from many other states, which in manufacturing, except for core industries like cement or something, you don't have any of those new technology-driven areas or IT-driven industry being there. But Yes. they drew them. Yeah. And a hard-nosed business house like Tata's found it possible to establish not a cement factory, not a integrated steel factory, but a very coveted semiconductor manufacturing place. So that is the point in which the state government working together with local authorities can do what you would otherwise in common sense think is impossible if they only move that fast and understanding the need. Solid two interesting, examples. Very interesting, ma'am. Ma'am, you mentioned about ease of doing business in Gujarat, and I've read this countless times. In fact, we've made a case study on Gujarat, and we often found out that a lot of entrepreneurs have given a statement publicly saying that it is very easy for us to set up our factories in Gujarat versus in any other state. In fact, Ratan Tata ji himself gave out a statement that while many other states were offering Tata lands, it was only Gujarat that was not just offering, but also kept the land ready. And that was because of the land banking system in Gujarat. Man, why is it that we have not been able to scale the land banking system all across the country, ma'am? Why only Gujarat? I wouldn't think you're right in that. There are many states which went ahead with land banking system, keeping certain demarcated areas ready for industry who will come forward and so on. But what is the distinction between what Gujarat's approach is as regards the others compared to Gujarat is consistently they're doing it. Oh, okay. Whereas in other states, take the example of Maharashtra. After all, the same bullet train was approved in Maharashtra as well to be one of the terminal points for it. The other terminal point in Gujarat, and it runs partly through Gujarat and comes partly through parts of northern Maharashtra and reach Mumbai. Yeah. It was approved. Okay. It was all cleared. Japanese came in a big way, both for the technology and for building the quality that is required for the track laying, for the bridges which are going to hold them and everything else. But what happened? With a change of government, that particular agreement or understanding was put in the back burner. So from the terminal point in Gujarat till almost the border of Maharashtra, the work was almost 2/3 complete. But they had to halt. They couldn't come further here because Maharashtra changed its approach to the project. Now, a project like that, which involves overseas investors, overseas technology, having agreed, and a central government which is working to get these overseas, because most of the overseas loans, when they come to the states for their projects, but the guarantor is the central government. Now, with all this done, suddenly when a change of government happens, and for you, for political considerations, you say it's not required for me, the impact it has on the overall approach to making investment in India attractive just falls flat. All right. Then again, with a change of government, that's getting restored. All right. Okay. Now, what happens to the overall completion of project? It gets delayed. What happens to that portion of the project which got delayed and its cost escalations? Yeah. What happens to the loans that you have to pay back? What happens to the timeline that this business is going to become revenue neutral, or you're making your ends meet and there is no loss per se, and you enter the stage where you can start making profit? Everything gets pushed. So when you say, you took the example of land bank alone, I take it as even the attitude towards development, attitude towards economic benefits, and the collaterals arising out of a positive approach towards economy